Die Raumstation UH Zitadelle hing im schwarzen Nichts wie ein funkelnder Diamant. Große als manche Planetenmond, strahlte SciE dem gebundelten Stolz und der Macht des galaktischen Konklaves. In ihren Howlen wurden seit Jahrtausenden die Geschichte der bekannten Galaxis gelenkt. Heute sollte über das Schicksal einer neuen Spezies entschieden werden. Großadmiral Karthok vom Volk der Graken stampfte seinen drei schweren Beinen durch die Korridor. Sein Chittenpanzer brust war übersat den Naben unzählige Schlachten. Die Graken waren ein kriegerisches Volk, geformt in den glühenden Ofen des Roten Riesentrantor. Sie hatten 1000 Welten unterworfen und ihre Flotten waren der Schrecken aller, die sich ihnen in den Weg stellten. Karthok war verraget. Seit Monaten erregten den Ratnachrichten von diesen Menschen. Sie kamen aus einem unbedeutenden System am Rand des Westarms, einem kleinen, gelben Stern, den Sun nannten. Sie bettelten im Handel, diplomatisch Beziehungen, einen Platz in der galaktischen Gemeinschaft. Lächerlich. Betrat den hohen Ratsaal. Unter der gewaltigen Kuppel, die den freien Blick auf die vorbeiziehenden Flottenverband gewahrt, fronten die Virtute der 7 großen Imperien. Die war die Sinne der Seinen, wiesen reine Gedankenenergie, die in schwebenden Sagen Amethyst residierten. Ihr Schiff wurden durch Gedankenkraft bewaht und konnten die Traum ganze Populationen lesen. Neben ihnen der Industrial Block der Mechanerie, eine Zivilisation, die Bewusstsein in Kollektiv KI-Netzwerk hochgeladen hat und in planetengroßen Rechenzentren wohnte. Ihr Flotten bestanden aus perfekt synchronisierten Drohnenschwarmen. Großadmiral Karthok nahm seinen Platz am steinernen Kriegstisch ein. Sein Stimm grollt wie für eine Donner. Mein Wordenträger. Wir müssen über die Menschen sprechen. Ein Galakte, das wie das Rascheln truckene Blatte klang, ging durch den Sail. Es kam von den Silikax, lebenden Kristallwesen, deren Schiff aus wachsendem Diamant geformt waren. Diese Ameisen? Ihr Schiff sind kaum größer als ein Seeraufklärer. Sie benutzen chemisch Treibstoff und Primitive Fusionsreaktoren. Sie sind eine Belastung, kein Bedrohung. Ein holographisches Projektionsfeld zeigte das Solsystem. Die Erde, ein blauer Punkt, wirkte verloren und unbedeutend. Unsere Aufklärer haben ihre militärischen Kapazitäten analysiert, fuhr Karthok fort. Ihr größten Kriegsschiff messen knapp 1000 Meter. Sie haben kein nennenswerten Schildgeneratoren, ihre Panzerung ist basismetallisch, ihre Bewaffnung besteht aus kinetischen Geschossen und rudimentären Laserkanonen. Ein einzelnes Schlagschiff der Grakenflot konnte ihre gesamte Streitmacht auslöschen. Ein Stimm, cool und metallisch, ergänzte die Analyse. Es war der Sprecher der Mechanerie. Unsere Berechnungen bestätigen dies. Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen menschlichen Widerstands gegen eine Koordinat-Action des Konklaves liegt bei 0,00013%. Sie sind technologisch mindestens 500 Jahre hinter uns. Und doch sind den Sie weiter, nörte Karthok. Sie glauben, ein Recht auf Gleichberechtigung zu haben. Sie verstehen ihre Position in der natürlichen Ordnung nicht. Der Sail wird still. Draußen, hinter den transparenten Stahlpanzern, zogen die Flotten der 7 Imperien vorbei. Ein Meer aus todlicher, funkelnder Pracht. Schiff, die Stern löschen konnten. Dann lassen Sie uns Sie lehren, sichte der seinen Gesandte, sein amethystfarbene Sag pulsiert unheilvollem Licht. Schicken wir ihnen ein Botschaft. Ein letzte Warnung. Karthok nickte. Sein Mundwerkzeuge bewegten sich zu einem grimmigen Lächeln. Ein Ultimatum. Sie haben ein Wohl, Unterwerfung oder Auslöschung. Wir gewahren ihnen zwei ihrer planetaren Rotationen, zu antworten. Die Abstimmung war einstimmig. Noch in derselben Stund wird die Botschaft verschickt, kodiert in einem Quantenstrudel, der Sie in Sekundenschnell durch die Galaxis trug. Die Nachricht des galaktischen Konklaves traf die Erde im helllichten Tag. Tief unter der Oberfläche, in einem Bunker, der in den Granit des Mount Weather gemeißelt war, erwacht das United Earth Defense Command zum Leben. General Alistair Finch, sein Gesicht ein Landkart aus Naben und Entschlossenheit, stand vor dem riesigen Holoprojektor. Neben ihm Dr. Isla Vance, die wissenschaftliche Direktorin der Erde, eine Frau im scharfen Augen und einem Geist, der die Geheimnis des Universums zu ergründen suchte. Sie haben es also getan, sagt Finch im rauer Stimme. Die übersetzten Wort des Ultimatums liegt in rotem Raum. Unterwerft euch. Offnet your Welten. Dient unser hat 48 Stunden. Waget euch,
wordet aus der Geschichte getilt. Arroganz, flustet Dr. Vance. Reine, ungefiltert Arroganz. SIE habe nicht einmal versucht, an zu verstehen. Was können wir tun? Fragte ein jüngerer Offizier, sein Stimm kaum mehr als ein Flüstern. Unsere gesamte Flot, SIE ist wie Stroh gegen einen Plasmastimm. Finch dreht sich zu ihnen im. In seinen Augen lag kein Funk der Kapitulation, sondern ein kaltes, hartes Feuer. SIE glauben, wir hatten die letzten Jahrzehnte damit verbracht, ihr alten Schiffsdesigns nachzubauen. SIE lackten über an sehr primitiven Fusionsantrieb. Ging zu einem Terminal, das nur seinen Augapfel DNA-Scan aktivieren konnte. Was SIE nicht wissen, ist, dass wir, während SIE über uns lackten, an etwas ganz anderem gearbeitet haben. Auf dem Skirm erschienen Blauposen, die kein menschliches Auge je gesehen hat. Das Projekt Chimera. Dr. Vancer Stadt. Alistair, das ist kein Technology, wie wir SIE kennen. Nein, bestätigt Finch. Es ist das, was passiert, wenn man aufhört, die Gesetze der Physik zu befolgen, und anfängt, SIE zu schreiben. SIE nennen uns primitiv. SIE werden bald lernen, dass es nichts Gefährlicheres gibt als ein Spezies, die im ITDM Rücken so one State in nichts mehr zu verlieren hat. Richtet sich auf, sein Stimm holt durch den Kommandobunker. Aktivieren SIE die Chimera-Protokoll. Rufen SIE al Außenposten im Kuipergürtel zurück. Senden SIE an sehr Antworten den Conclave. Und was lautet an sehr Antwort, Sir? Fragte der Communications-Offizier. Finch lächelt, ein schmäles, gefährliches Lächeln. Senden SIE ne zwei Wort, versucht es. Die Nachricht wird abgeschickt. Irgendwo, jenseits des Pluto, in der eisigen Schwarz des leeren Raums, erwacht etwas, das nicht lange schlafen sollte. Etwas, das die Galaxis für immer verandern wird. Die zwei Wort brannten sich in die Empfänge des galaktischen Conclaves. Für einen Moment herrschte atemlos still, gefolgt von einem Aufbrausen der Empörung und des ungläubigen Galaktis. Großadmiral Karthok nollte sein Faust auf den Kriegstisch. SIE wagen es, uns herauszufordern. Sein schwarzen Augen funkelten vor Zorn. Das ist kein Antwort, das ist Selbstmord. Der seinen Gesandte pulsiert in gedampftem Violet. Ein letzt Verzweiflungstat sterbende Wesen. Geist ist von Furcht vergiftet. Dennoch, ronte die silikaxische Stimme wie klingende Kristall, ein Beleidigung muss geendet werden. Sofort und entschlossen. Der Beschluss war schnell gefasst. Ein Strafexpedition wird ausreichen. Ein einzelner Flottenverband der Graken, anstatt von einem Geschwader der Mechaneriedronen. 300 Schiff. Mehr als genug, diesen unbedeutenden blauen Fleck in glühend Asche zu verwandeln. Die Flot fiel am Rand des Solsystems AUSDM Überlicht Flug. Monstrositäten AUS Grakenstol und Mechanerie Precision. SIE formierten sich zur Angriffsformation und begannen ihren unaufhaltsamen Vormarsch nach innen. Ihr Sensoren durchkämmten das System und fanden das erwartet. Klein, veraltet Patrouillenschiff, die kopflos zu fliehen schienen. Orbitalverteidigungsplattformen im Erde, die kein ernsthaft Bedrohung darstellten. An Bord des Graken-Flaggschiffs Nockenbrecher beobachtet Kommandant Grok die Datenstrom. Siehst du, Bruder? Grunzte zu seinem ersten Offizier. Wie Insekten vor dem Stimm. SIE beruhen ihre Torheit bereits, doch es ist zu spät. Doch dann, als die Flot die Umlaufbahn des Jupiter passiert, meldet der Sensoroffizier eine Anomalie. Ungewöhnliche Gravitationsfluktuationen im Asteroidengürtel. Se lokalisiert. SIE entsprechen keinem bekannten Muster. Grok runzelt die Stirn. Sag es mir. Auf dem Hauptschirm tauchte ein Objekt auf. Es war schlank, fast geisterhaft. Sein Oberfläche schien als Licht zu schlucken, ein Silhouette aus reiner Schwarz gegen die Stirn. Kein Antriebsstrahlen, kein Waffenports, keine erkennbare Energieabstrahlung. Es war einfach, die Was bei den Gotten ist das, murmelt der erste Offizier. Bewegement antworten konnte, auf Nichts sich ein Communicationskanal. Kein Anfrage, keine Übertragungsbestätigung, der Kanal war einfach die. Das Gesicht von General Finch erschien, sein Augen waren zwei funkeln Punkt in der Dunkelheit des Brückenbildschirms. Flot des Conclaves, sagt sein Stimm, Colton klar. Hat uns sehr Warnung ignoriert. Befindet sich in geschütztem Raum. Kurt sofort im. Kommandant Grok lacht, ein hohles, rasselndes Geräusch.
Den kleine Schatten die wordt ons aufhalten, Mensch? Wo werden den Schiff zu Staub zerbröckeln und in deine Welt als Schnee zurückbringen? Finchs Gesicht zeigte kein Regung. Das ist kein Schiff. Das ist eine Teil. Hat 30 Sekunden. Die Strafexpedition lagt. Die Grecken brülten, die Mechanerie berechneten die Lachelijk niedrig Wahrscheinlichkeit eine Bedrohung. Die 30 Sekunden verrennen. Sieht es dem, sagt Finch. Die Schwarze Silhouette, die Chimera beginnen zu pulsieren. Nicht im IT Licht, sondern im IT eine tiefen, unhörbaren Vibration, die sich durch die Raumzeit selbst fortpflanzte. Die Instrument auf der Nockenbrecher schlugen Alarmhülten auf. Unsehe Schilder, SIE kollabieren. Rief der Skildoffizier, sein Stimm Überschlag sich vor Panik. Es ist kein Energie, die SIE angreift, es ist etwas anderes. Dan geschah es. Die Chimera schoss keinen Stroll AB. SIE andet etwas. Die Vorderen 20 Schiff der Greckenflot, machtig Zestora, die Welten erobert hatten, begannen sich einfach aufzulösen. Ihr Atem verloren den Zusammenhalt. SIE sie fielen in einen feinen, glitzernden Staub, der sich sofort im Vakuum verflüchtigte. Kein Explosion, kein Feuer, nur ein lautloses, endgültiges End. Still breitet sich auf der Brücke der Nockenbrecher aus das Galakte war erstigt. Was war das? Flüstert Kommandant Grock, sein Zorn war eine eisigen, ursprünglichen Furcht gewitchen. Die Stimme von General Finch drang erneut in die Atemlos still. Das war der erste Schritt. Seht euch zurück. Es gibt keinen zweiten. Die verbliebenen Schiff der Strafexpedition erstarten. Der glitzernde Staub ihrer Kameraden bildet ein gespenstisch Wolk im Vakuum. Auf der Brücke der Nockenbrecher herrschte das gedampfte Pipen der Instrument und das schwer Atmen der Besatzung. Al Schiff. Vol Bremsmanöver. Sofort. Kommandant Grocks Stimme war heiser vor Schock. Die gewaltige Flot, die eben noch unaufhaltsam vorgedrungen war, kam zum Stillstand. Doch die Chimera bewegt sich nicht. SIE schwebte reglos, die Silhouette aus nichts, und schien zu warten. Unsehe Waffen, stammelte der Waffenoffizier. SIE sagen kein Wirkung. Die Energiestrahlen werden einfach absorbiert. Die Projektile verdampfen, bewe SIE das Yelle Reaction. Versuch des MIT psionischen Beschuss, befahl Grock den verbündeten seinen Schiffen. Die Antwort kam verzweifelt und voller Schmerz. Wir können es nicht fassen. Unser Geist stößt auf ein Leer, Einwand still, die uns zurückwirft. Die Mechanerie meldeten sich, sonst so monoton Stimme Warb von statistischen Ausreißen. Analyse unmöglich. Das Objekt verletzt grundlegend physikalisch Konstanten. Es ist, als existiere es nicht in unserer Realität. In diesem Moment auf Nichts sich der Communicationskanal erneut. General Finch sah nicht triumphierende now unendlich müde. Hat jo Demonstration erhalten. Nun überbringt die Conclave ein Nachricht von der Erde. Machte ein Pause, und sein Wort halten in der gespenstischen Still weiter. Der galaktische Conclave existiert nicht mehr. Ihr Ultimatum ist gegenstandslos. Von diesem Moment an wird die Menschheit die Grenzen dieses Sektes überwachen. Jedes Schiff, das unausdrückliche Lobnis in einen Radius von 10 Lichtjahren im Sol eindringt, wird als feindlicher Akt gewertet. Die Konsequenzen hat gesehen. Grock wollte etwas erwidern, ein letzt Drohung ausstoßen, aber die wird erstickt in seiner Kehle. Statt auf den Skirm, der die Auflösung seines Schiffs sägte, und dann auf die Schwarze, stumme Monstrosität. Verstanden, presste schließlich Heveya. Es war kein Capitulation, es war die nackte Anerkennung einer überwältigenden, unbegreiflichen Macht. Gott, sagt Finch. Dann verschwindet. Die Chimera pulsiert ein letztes Mal, und die gesamte verbliebene Flot der Strafexpedition wird von einem unsichtbaren Impuls erfasst. Nicht zerstört, sondern weggeschoben. Ihr Triebwerk versagten, ihr Navigationssystem spielten verrückt, und SIE werden, hilflos wie Spielzeugen einer Stromung, dem Solsystem hinausgetragen, zurück in die Tief des Alls. Zurück in der Eugen Zitadelle herrschte atemlos still, als Grock seinen Bericht übermittelte. Die Aufnahmen der sich auflösenden Schiff liefen in Endlosschleif. Das Galakte, der Spot, die Arroganz, SIE waren wie die Greckensestora zu Staub zerfallen. Großadmiral Karthok saß reglos auf seinem Thron. Ein ganzes Geschwader,
ausgelöscht, einen Schuss. Der seinen Gesandte flacket schwach. Wir haben ihren Geist nicht lesen können. Aber wir spüren etwas anderes, ein Wachheit. Als hatten wir einen schlafenden Drachen geweckt. Dr. Isla Vance beobachtet das Gleichbild tief unter dem Mount Weather. SciFy-Werden jetzt zogen, flüstert SciFi. Aber SciFy-Werden zurückkommen. Grosser. Besser vorbereitet. General Finch nickte langsam, sein Augen auf die Sternenkarten gerichtet, die nun von einem neuen, roten Grenzring im das Solsystem markiert waren. Lass SciFi kommen, Isla. Die Asterisk Chimera Asterisk war now der erste Wachte. Die Menschheit hat lange genug geschlafen. Es ist Zeit, der Galaxis zu sagen, wer wir wirklich sind. Wochen Virginen. Die Nachricht von der Vernichtung der Strafexpedition verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis. Die anfänglich Ungläubigkeit which Eisegement setzen. Im galaktischen Konklave herrschte nicht lange Arroganz, sondern Kalte, berechnend Furcht. Großadmiral Karthok stand vor dem versammelten Kriegsrat. Die Aufnahmen der sich auflösenden Schiff wurden nicht mehr gesät. SIE waren in die tiefsten Archive verbend worden. Wir haben es stark unterschätzt, gab grimmig zu. Ein Fehler, der sich nicht wiederholen wird. Dies Chimera ist kein konventionell Waffe. SIE operiert mit Prinzipien, die unser Verständnis übersteigen. Der Sprecher der Mechanerie ergriff das Wort. Unser Analysen deuten auf eine Manipulation der Raumzeitgeometrie hin. Das Objekt ersucht lokalisiert Singularitäten oder verwendet fundamental Konstanten. Ein direkter Angriff ist sinnlos. Dann müssen wir SIE umgehen, sichte der Silikax Gesandte. Ein System muss verwundbar sein. Jede Festung hat ein Schwachstelle. Ein neuer Plan wird geschmiedet. Keine affine Konfrontation, sondern Täuschung und Infiltration. Ein Flot von Tarnschiffen der Seinen, unsichtbar für konventionelle Sensoren, sollte sich in die Grenze des menschlichen Sektors heranpirschen. Es war nicht der Kampf, sondern die Sammlung von Daten. SIE sollten die genauen Fähigkeiten der Asterisk Chimera Asterisk erfassen, ihre Reichweite, ihre Reaktionszeit, jede Information, die einen zukünftigen Gegenentwurf ermöglichen wird. Die Tarnflotte, ein Dutzend psionische Geisterschiff, glitt lotlos durch die Leer. Ihr Hallen Waschmolsen mit der Hintergrundstrahlung des Alls, ihr Gedankenfelder waren auf absolut still abgeschirmt. SIE passierten die Markierung von Zenlichtjahren. Nichts geschah. Ein Funk der Genugtuung ging durch die Flott. Vielleicht war die Drohung der Menschen nur ein Bluff. Vielleicht war die Asterisk Chimera Asterisk einzigartig und konnte nicht überall sein. Doch als SIE sich dem Asteroidengürtel näherten, wo die Asterisk Chimera Asterisk zuerst erschienen war, begannen ihr Instrument, verrückt zu spielen. Die Raumzeit krummte sich im SIE, nicht gewaltsam, sondern wie Wasser, das einen unsichtbaren Felsen fließt. Plötzlich waren SIE nicht mehr unsichtbar. Ihr Tarnfelder fielen zusammen, ihr Antrieber starben. Hilflos trieben SIE im Nichts. Wo ihnen materialisiert sich nicht die Asterisk Chimera Asterisk, sondern etwas anderes, ein menschliches Schiff, aber anders. Seine Form war fließend, fast organisch, und es trug dasselbe Zeichen, ein Stilisat Spiral. Ein Stimm, klar und direkt in ihren Geist projisiert, ließ jeden seinen zusammensacken. Denken ist Lord. Seid nicht willkommen. Dann wurden SIE weggeschoben, genau wie die Strafexpedition. Nicht zerstört, sondern gedemütigt und ihre Geheimwaffe beraubt. Die Botschaft war unmissverständlich, die Menschheit sah aus. Ihr Wachte waren überall. Zurück im Konklave herrschte Bestürzung. Selbst die Seinen waren machtlos gewesen. SIE kontrollieren nicht nur den Raum, flüsterte der Gesandte, sein Licht war gedämpft. SIE kontrollieren die Regeln des Raums selbst. In der Kommandozentrale auf der Erde verfolgt Dr. Vance die Datenstrom. SIE werden es nicht aufgeben, Alistair. Der Stolz der Alten ist zu tief verwurzelt. Finch betrachtet das holographische Modell der Asterisk Chimera Asterisk, das über dem Tisch schwebte. SIE verstehen nicht, dass es kein Spiel im Markt mehr ist. Es geht um Evolution. Wir haben einen Schritt getan, den SIE nicht nachvollziehen können. Und jetzt, es so jetzt müssen wir den nächsten tun. Bevor SIE etwas tun, das uns zwingt, etwas Schlimmes als die Asterisk Chimera Asterisk einzusetzen. Die Rettung der Alara war der Wendepunkt. SIE waren das erste nichtmenschliche Volk, das offiziell Asyl im Solsystem erhielt.
Auf einem Mond des Saturn wurde ihnen ein Heimat geschaffen, ein Biosphäre, die ihre eigenen nachempfunden war. Die Nachricht von dieser Nade verbreitet sich schneller als jede Kriegserklärung. Plötzlich war die Lichtjai Großgrenz nicht länger ein undurchdringlich Mauer der Furcht, sondern ein Schwell. Ein Schwell, die nicht von Waffen, sondern von einer Entscheidung bewacht wird. Schiff, die kämen, zu kämpfen, wurden zurückgewiesen. Schiff, die kämen, Zuflucht zu suchen, wurden herangelassen. Der Galaktische Konklave, bereits geschwagt, so seine Autorität vollends schwinden. Volke, die einst unter seinen Jut gelebt hatten, wandten sich ab. Sie schickten kein Kriegsflotten mehr, sondern schickten Bitgesanzer Grenz des Solsystems, in der Hoffnung auf Audienz, auf Hilfe, auf ein Art des Miteinanders. Großadmiral Carthog konnte nur ohnmächtig zusehen. Sein Macht war die der Nachten gewollt, und gegen eine Zivilisation, die Raumzeit selbst bucht, war dies Macht wortlos. Noch historischer war jedoch der moralisch bankrott. Die Menschheit bot Schutz, während der Konklave noch Unterdrückung bieten konnte. In der Atrenstation analysiert Dr. Vance die Entwicklungen. Es funktioniert, alles. SCI kommen nicht aus Furcht vor der Asterisk Chimäris da. SCI kommen wegen der Hoffnung, die SCI jetzt repräsentiert. Finch beobachtet die wachsende List der Volke, die im diplomatischen Kontakt beten. Die Asterisk Chimära Asterisk war die Faust. Jetzt müssen wir die auf ihn Hand sägen. Wir können nicht für immer der Einsamwagte sein. Wir müssen den Samen für etwas News pflanzen. Gab einen Befehl, der die Galaxis für immer verwenden sollte. Anstatt Botschaften zu empfangen, wurden die Menschen einen senden. Nicht in einem Schiff, sondern als Projection. An der Grenze des Solsystems, sichtbar für alle Sensoren der umliegenden Wolke, materialisiert sich ein gigantisch, holographische Erscheinung. Die Erde, blau und weiß, in atemberaubender Klarheit. Darunter schwebte das Symbol der Spiral, das nun nicht mehr als Zeichen der Bedrohung, sondern als Emblem einer neuen Ära gesehen wird. Die Stimme von General Finch erklang, übersetzt in tausend Sprachen, direkt in die Kommandozentralen aller nahen Zivilisationen übertragen. Volke der Galaxis. Der Old Weg des Konklaves ist zu Ende. Wir bieten keinen Ersatz für sein Tyranneien. Wir bieten ein Alternativen, ein Bündnis nicht der Macht, sondern des gegenseitigen Schutzes und des Wissens. Ein Bund derjenigen, die bereit sind, die Stern nicht zu erobern, sondern zu verstehen. Es war keine Forderung. Es war eine Einladung. Die erste, die antwortet, waren die Alara. Ihr Zati, melodisch stimmt durchbrach die still. Wir treten bei. Dann, ein nach der anderen, folgten Ande. Klein Volke, lange unterdrückt. Ihr Zustimmung war kein Akt der Unterwerfung, sondern der Befreiung. Der Galaktische Konklave war nicht besiegt worden. War obsolet geworden. Sein Macht war verpufft, nicht in einer finalen Schlacht, sondern in der lotlosen, überwältigenden Kraft einer einfachen, friedlichen Alternative. Die Menschheit hat den Krieg nicht gewonnen. SCI hat ihn überflüssig gemacht. Die Gründung des Bundes der Spiral sind die Schockwellen durch die Galaxis, dies historische waren als jede Waff. Innerhalb eines Standardzyklus traten 7 weitere unterdrückte Volke die im Bund bei. SCI brachten kein Flotten, sondern Wissen, eine Kultur und eine Tiefsehnsucht nach Frieden. Der Galaktische Konklave war nicht lange ein bedrohlich Macht, sondern ein angeschlagener, isolierter Club alter Imperien. Großadmiral Carthog so die Bericht über desertierende Welten und brachen ohnmächtige Wat zusammen. Sein Reich sehr viel unter den Fingern, nicht durch Invasion, sondern durch Attraktivität. Doch nicht als sahen den Bund der Spiral als befreien. In den Schattensektoren, fernab der alten Maxenten, lauert einander, alte Bedrohung. Die Katha, ein nomadisch Species von Raub und Plundern, die sich vom Chaos in den Ranggebieten nahten. Für SCI war der wachsende Einfluss des Bunds ein existenziell Gefahr. Ein geeint Galaxis war ein schlechtes Jagdrevier. SCI beschlossen, die Neuordnung im Keim zu ersticken. Doch SCI waren schlauer als der Konklave. SCI wussten, dass ein direkter Angriff auf Sol selbstmörderisch war. Stattdessen zielten SCI auf das schwachste Glied, die Neubeitreten in Welten am Rand des Bundesgebiets. Ihr Flott, ein unzusammenhängende Armada aus obutiten und modifizierten Schiffen, fiel über den Heimatplaneten der friedlichen Soleneha. SCI hackten die Communication, blockierten Hilferufen begannen, die Stati systematisch zu verwüsten. Es war ein Test.
Word der Bund seine Verpflichtung zum gegenseitigen Schutz nachkommen? Konnte überhaupt so schnell reagieren? Der Hilferuf der Solene, ein schwaches, verzweifeltes Signal, durchbrach die Störung und erregt die Atrenstation. Dr. Vance blickte finster auf die Echtzeitaufnahmen der Störung. SciFi tessen uns, Alistair. SciFi wollen sehen, wie weit unsere Reichweite wirklich reicht. General Finch wirkte nicht überrascht. Die Chimäre ist zu langsam. SciFi kann nicht überall gleichzeitig sein. Wir brauchen eine Lösung. Aktiviert ein neues Protokoll. Aktivieren wir das Nexus-Netzwerk. Auf seinem Befehl hin geschah etwas Unvorhergesehenes. An den Randen des Bundesgebiets, in der Nähe der Welten aller 7 Mitgliedsvölker, materialisierten sich schlank, schwarze Obelisken, kleinere, stationäre Versionen der Chimäre star. SciFi bildeten ein Netzwerk, verbunden durch unsichtbare Fäden gekrümmter Raumzeit. Als die Kathaflot ihr Bombardment fortsetzt, pulsiert der Nachtskeleton Obelisk. One sich zu bewegen, vollzieht den Raum zwischen sich und den Angreifen. Ein Dutzend Kathaschiff werden nicht zerstört, sondern versetzt da. SciFi fanden sich Sekunden später, orientierungslos und intakt, mitten in der leeren Weite zwischen den Galaxien wieder. Ihr Triebwerk funktionierte nicht mehr in dieser veränderten geometrischen Umgebung. Der Angriff war nicht nur gestoppt worden, war unmöglich gemacht worden. Der Bund der Spiral hat sein Zahn gesät, einen Schuss abzufahren. Bis nicht nur durch Abschreckung, sondern durch die aktive und sofortige Neuordnung der Realität selbst. Die Nachricht vibriert sich. Der Bund war nicht nur ein politische Allianz. War ein organisches, vertigiges Nervensystem, das den gesamten Raum, den beansprucht, in ein Festung verwandelt. Die Ära der Raubzug war vorbei. Die Katha zogen sich zurück, nicht besiegt, aber ihre Lebensgrundlage beraubt. In der solanischen Hauptstadt jubelten die Gereteten. SciFi hatten nicht nur überlebt, SciFi hatten gesehen, dass Bündnis mehr war als leer Wort. Es war ein Schild, so undurchdringlich wie das Gesetz der Schwerkraft selbst. Die Niederlage der Katha markiert das endgültige Ende der alten Ordnung. Der galaktische Konklave löst sich stillschweigend auf. Seine stolzen Mitglieder, die Greken, die Mechanariae, die Cyenen, standen vor einer Wall, Isolation in ihrer schwindenden Macht oder die demutig bittere Aufnahme in den Bund der Spiral. Eine nach dem anderen entschieden SciFi sich für Letzteres. Es war kein Capitulation, sondern die Anerkennung einer überlegenen Zivilisation, nicht in militärischer Stärke, sondern in Weisheit und Fortschritt. Ja Virgingen. Der Bund der Spiral wuchs zu einer blühenden Gemeinschaft von hunderten Völkern. Das Solsystem war sein geistiges Zentrum, aber kein Herrschersitz. Die Technologie der Raumzeitmanipulation wird nicht als Waffe gehortet, sondern als Werkzeug geteilt, Todwelten zu heilen, Sonnen zu stabilisieren und Reisen durch die Galaxis für als sicher und zugänglich zu machen. Die Chimäre und ihr Schwesternschiff patrouillierten nicht lange. SciFi wurden zu stillen Wakten, die in den Tiefen des Raums schlummerten, bereit, aber nicht lange benötigt. General Alistair Finch und Dr. Isla Vance, die Architekten dieser neuen Ära, standen auf der Oberfläche des Mars, verwandelt in ein grün Welt, und blickten zu den Sternen auf. Die Galaxis funkelte nicht lange mit den Feuern von Kriegsschiffen, sondern mit dem friedlichen Licht unzähliger, verbundener Welten. Wir haben es geschafft, Isla, sagt Finch leise, sein Stimme von der dünnen Marsatmosphäre getrieben. Nicht durch Zerstörung, sondern durch eine einfach, radikale Idee, das was stark nicht darin liegt, Ande zu beherrschen, sondern SciFi zu beschützen. Dr. Vance lächelt, ihr Augen spiegelten die Milchstraße weiter. SciFi haben uns für primitiv gehalten, weil wir ihre Regeln nicht spielten. Doch in Wahrheit hatten wir das Spiel selbst überwunden. Wir haben die Galaxis nicht erobert, Alistair. Wir haben SciFi erwachsen werden lassen. SciFi kehrten der glitzernden Weite den Rücken und gingen Seiten die von Lichten erfüllt Stadt unter der transparenten Kuppel. Die Erde dreht sich im Himmel, ein blauer Joel der Erinnerung und ein Stillmanen. Die Menschheit war nicht lange ein Bedrohung oder ein einsamer Wächter. SciFi war ein Teil des Ganzen geworden, ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit, das bewies, dass der höchste Sieg nicht darüber einen Feind ist, sondern darüber die eigene Dunkel Nature. Der Schlaf und Ries war erwacht, hat sich umgesehen und beschlossen, nicht zu herrschen, sondern zu heilen. Und die Galaxis atmet endlich, nach Aunen des Konflikts, den ersten Hochzeits waren, dauerhaften Friedens.